elu na nke ikpeazụ a ị na-abịa ka ị justify ya oke ite na oke ite wu omenala because n'ịma na the only language of omenala this generation mụtara wu ịgwọ ọgwụ, ịgwọ nkịrịka ọgwụ. O nwere kọmentị mfụlụ na program ya ife kọmentị ahụ kwuru that this is the right time for ndị omenala niile enwelu n'ala Igbo iji wee wepụta time kụziwelu ndị be anyị ife wu omenala Igbo, ntọala Igbo, ọdịnala Igbo, rather than ịda achụgharị ndị ụka. Ọ mmadụ kwurie rather than ịda achụgharị ndị ụka, ha wepụta time wolo this time anọ kịta kụziwelu ndị be anyị ife omenala Igbo, ntọala Igbo, ọdịnala Igbo wo ejirimara ndị Igbo. Maka na ịkpa n'isi ka ịga na mmụọ, ịkpa n'isi ka ịga na mmụọ. The only language this generation anyị nọ na ife nji akpọ ha ụmụ ọkara okolobịa ịghọtana mmadebe n'ife gbasara omenala anyị. Omenala Igbo ga-adị na omenala Igbo ga-adị nwoke ite ụmụ ajọ ọgwụ niile ha na-eje eburu. You cannot be aghasịghị na ibu Baịbụl kịta na iwu ofeke na ịmaghị ife mana iyi eburu ite na-esi ka nkakwụ mmadụ na-alahụ n'ime toilet. Iyi ebu ite na-esi ka nkakwụ, buru ite ikpuru juru na-arịgharị, buru ejedoba na bedroom ma ọ n'ụlọ ebe mmadụ na-alahụ. Esi m na onye bu Baịbụl akaghị mma. Esi m na ọ bụrụ ife na-arịa onye bu Baịbụl na-arịa ngụnwa. Ihe ebuli Baịbụl ofeke ka ọwụ. In fact, ịgụ ife dị na Baịbụl wụwo iberibe ife dị na Baịbụl wụ ikwe okwu onye amaghị ife. Mana iyi eburu ite na-esi lepụlepụ, ite na-esi ka anụ lelele, iburie ijedewe ebe nwana mba na emegidoro ife. Ọkwọ ndị mmadụ na-asị na fada ege ntị. Emegidoro ya ife, eso nwe megido ya ife, attack gido datum grammar ọ na-asụ were enye mkpọtụ. Gwe na you can pretend like n'iwu onye omenala, n'iwu onye ọdịnala bai na ewu nka, but the only way to show how intelligent edo is by speaking English. Megido ya ife gbatuo nyanwa ọfọkwa ihe ede ya ọdago nyanwa wee mee ya official na in fact mmadụ asụsụ narị oyiwo na eji ịjụ ya ajụjụ gụsụọla Igbo ịghọtago ọghọta nke ahụ ọmụta that one, because na that one do more important than all those first teaching ọ na-enyefa. That one do more important than all those grammar you want to oge ọwụna ndị ọcha na-afịa n'ọnụ, but you cannot do without the language of that white man. For you to even successfully teach your people about the way of your people, you must hide it into that language to be able to show ndebono that you are intelligent, that you are learned. You got to go carry hotua. Share this video. The only problem I know when a program I ona de share video. Ona de share video. And they nya. The only way, imagine all no na share video. Etunda ro anasi share ifo jo hanafo. Because ifo jo na boba onya ka eji we say narrow is the way. You got to go. Ifo jo na boba. Ndị mmadụ na-celebrate ife ọjọọ, people na-adụ eager to hear ife ọjọọ, mana ezigbo ife na-eji nwayọ wele ede. Ma o ghọzie catalyst mezie ezigbo ife a ka o demie ọfụma ka ịzadabezie OES member. The only way you can spread the gospel if na gospel anyị na-aga appoint golu nga aka at so many things ihe eji wee malụ na gospel anyị na-aga. Onwe video nchialu this morning, the voice from Okija or somebody from Okija, they raised that concern, which is what I have been shouting repeatedly from my page. Nando Okija ona ya no n'ụla ndị dụka ọgajik na ibe ha Mazzi Dibia in collaboration with ụmụ Dibia
half trouser niile anọ n'Ọkịja ewori ewe mebielu unu omenala bụ unu mebielu unu ife ji wee mala Ọkịja ife Ọkịja ji wee dị ebube una ya nọlụ ka ha mebielu unu ya ntigido mkpu a kịta people are beginning to talk gee ntị n'ife that man kwuru ka ịma na otu iche from ife mmụnwa na-ekwu anyị kwuekwa nke ndị nwa dibịa na oke ite a na ife a ha na-eme ụmụazị be anyị nọkọtakwa gọvanọ Soludo tekikwa up not far from the time m ji wee mee vidio mmelu for ndị ya sị peji gị upere mpe. It is not about page ipe mpe, it is about message that comes out from that page. It is not about page ipe mpe. Yes, o nwere ndị na-grow platforms have because they want to make a lot of money from their platform, and they make that money trading on your ignorance. How the more ignorant they do, the more they make money. The more ignorant they do, the more they make money. If you become wise, their chances of making money reduce. So I made that video using Alusi Okija as an example. We say that Alusi Okija survival increasing again. That there will be a government that will come in. I never even knew that the government in Nekumake or here already. That there will be a government that will come in and the Okija will not survive it. The Dibia non Okija will not survive it. Alusi Okija will not survive it. When I was saying that, I never knew that I was actually referring to the whole native doctor na Alo Jobo. You came to the program all this while. Kelonye yepulundo menana. Na uno onye yepulundo menana. Na the next election that your people will elect onye ya putakwulundo menana. Usuenwele onu. Usuenwele onu ka nnajo. Oneka onodo. Before next election, mmadu 100 jegbuo kita ahụ within the last 3 months. Mmadu 50 n'ime ha ya chọpụta na ọwa yoke egburu ha. Mmadu 30 n'ime ha ya chọpụta na ụzọ na n'iri iyi ka ha so. Of mmadu 20 do so notorious that they don't want to see. This is how your numbers will keep increasing and decreasing. So do you think you have the number to effect anything? Na Igbo here. I will tell you the only genuine, knowing that Miriam will Okaraku a native doctor call. But there are so many reasons why I choose to respect that man. There are so many reasons why I choose to respect that man. The reason is because you can follow Miriam Willow for so many reasons. Number one, only one if I'm the one Dibia na amase in with ike so a matter how to engage in whatever thing ha na-eme. But ọ bụrụ na ihe onye ife gbasara nwa dibia ife gbasara ọdịnala na ndị otu na-echọrọ ịma maka ife eji wee malụ ndị Igbo, na-echọrọ ịma maka ife nwoke onye Igbo nwaanyị onye Igbo wụ ife nwoke onye Igbo ntụ nwoke onye Igbo sọpụziri isi akpa agwa ntụ nwaanyị onye Igbo sọpụziri ịda akpa agwa ka ịmụta culture and tradition, deep rooted culture and tradition ndị be anyị. Iya amụta nwe from page mmiri enwilo. Watago. Iya amụta nwe from page mmiri enwilo. Share this video. Amago mmadụ na share go video. Ofu onye share go video. Ofu onye share go video. Ofu onye share go video, but enwego more than how many comments here, but ofu onye share go video. You see? So, as I was saying, yeah? Pegalo. Iya amụta nwu njirimara ndị Igbo, culture and tradition from mmiri enwilo ọkara agwụ. Even the kind of dibia ọ na-eme is not the kind of notorious dibia ụmụ ọkara okolobịa na-eme. Even the kind of dibia ọ na-eme abụrụ ụdị notorious dibia ụmụ ọkara okolobịa ji anasịsị ndị be anyị ego. That is it. Mgbe onye nke na-glorify oke ite ịgwọ ọgwụ, and I went to comment sections, ifu ebe look, let me tell you, as nwoke anụbụghị nwaanyị,
eche no nwanyị. Do very, very careful. Very, very careful. A lot of ụmụ agbọghọ be follow na akwụgharị na club niile nọ na Abuja ma Ọnịcha ma Ọka. Ya wee kpaa laịta kpai na Igbo ọnaraghị nke gị kpai siri Igbo ịkpọpụ ekoloso ọṅụlụ iwepụta siga tawa paketị tawa nkatọn ya ife ọgwụ na ife iruru unu na-eri iwepụta mkpụrụ mmiri ọkaghị gbakarịa kaghị gbee in the highest ever. Ha ncha niile na kpụsịrị n'ime nọnsensị ya na-eme bikos na nnenekata ebe nwaanyị ya adị edibeti na ndị Igbo na-agwọ ọgwụ na ọgwụ dị n'omenala Igbo. Na ndị Igbo na-agwọ ọgwụ na ọgwụ dị n'omenala Igbo. Mmiri enwe ilo n'ife na-ekwu ụwa asị esi metu ahụ feke n'isi ijezie mepee profaịlụ onye a o wee wụrụ nwatakịrị nọ ebe 19, 20, 21 years pakeji edewelu explosive edewelu na-eche ịkpọbata ya na famili ọgbala akpalụ mụrụ amụlụ ọbata ọkpala akpalụ mụrụ amụlụ before nọ na famili unu 1 year o welu n'ọkpa na ikpere jee ebe nwa dibịa 100 bụrụ ma alụsị ma ha ma alụsị ma bubata begu were dọchisicha ebe niile were ọgwụ filisi were ọgwụ naanị isi ọnyawa ife na-afụ ịpụta efu nwata nwaanyị o jee na comment section na-azọ ọgwụ jigose ọgwụ jighara ese ọgwụ jigose ọgwụ jighara ese o wee wụrụ na the only omenala Igbo ndị be anyị mawo ịgwọ ọgwụ ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa in this generation. Let me borrow that word from waja wee gwọ ọgwụ Igbo okite Igbo ibobo and ịkọrọ akụkọ omenala justify ha ọgwụ ịmara na ha ugboro ole ka ha na-eji na pages ebe a ha na-ekwu ife gbasara Igbo na-egosigasị historic places na ala Igbo. Ugboro ole jee na those pages na-adụ more scanty than most pages ebe a na-akụziri ha ife ọgwụ nke a na-alụ ọgwụ nke ya wee gwọọ ome ife dị otu a egwọ crowd puller egwọ ibobisi atụ egwọ this one. Mmiri enwe ilo wee bata na that program Mazzi Dibia na-eme. Adom happy that na the moment mmiri enwe ilo bata na that program body language Mazzi Dibia change unu ya ahụ na ha butuo because no man na a great teacher abatago in the building. Ọ ma na ọnwa anwa gosi any atom of argument na that program. Mmiri enwere wori ete kaji o mechie ọnụ na-ekwetazi mmadụ wee derie na comment wee sị Mazzi Dibia, but you told us last week that na okite do na Igbo culture. Mmiri enwere ọkara akwụ wee na-akọwalụ ndị mmadụ na okite ma Igbo bụ enu ma Igbo bana agwụkwọ nka no nwere anything to do with omenala Igbo na ihe agbakata afọ ụwa n'afa iseme na agbafa gwa ya ebe gbakata n'ala afa elu okite ma ọ Igbo bụ enu na Igbo bana na afa ebe niile delu ji Mazzi Dibia na-ekwezi n'isi mana wrong teaching ọ nọ na-enye ndị be anyị wrong teaching na encourage ụmụazị be anyị ịda ebuchighị ụzọ agba ọsọ maka na asị na onye buruchi ya ụzọ ọgbawu onwe ya n'ọsọ. Mmiri enwe ilo wee kọwachasịchalụ ndị mmadụ ngwam and ọghọm do na ụmụ nka nke ọgwụ a na-agwọ. He explained it in a simple terms and I was waiting for Mazzi Dibia to argue, to speak grammar, to jump up and shout ntu si ade emebe o wee nọrọ quiet wee marụ na onye nọ na program ya ife na ọ wụgharịa na the guy ya reduce ifo birongo. Mazzi Dibia wụ dibia ka ọwụ for ndị na-asị ya o ji nkuzi eme ọjị. I want you to know that no dibia ka o wee tu a mmiri enwe ilo ọkara akwụsị wee wu dibia. Ịma na a lot of people amụghị na that guy dibia na practice dibia ka ọwụ na practice
mana o so na ndị dibịa na-agwọ ụmụ nọnsensị ọgwụ niile a na-ada agwọ. O so na ndị dibịa na-agwọ ụmụ nkịrịka ọgwụ a ha na-agwọkasị. Ụmụ ọgwụ ha na-agwọ redusgoro ụmụ okorobịa be anyị ha do useless. Yes. So he will always come out to defend ọgwụ. He will always feel that na Soludo wo ha ka o megidolu. He will always feel that na Soludo is after them. Imagine, why will the likes of Ekehit Nando to not come out to come and shout at Iwu Soludo Melu, knowing fully well that na everything Soludo state in that law we fefa na-eme or ifefa na-eme go. So it's more like apụta na asị na onye ọ na-awụ a fake pastor isi ebe nọpụta ebe akwu okwu. Are you a fake pastor? I ask again. Are they referring to you? For you to respond, it means na ewu na ya aka n'ebe metorogo. So Miriam was trying now to lecture them to know that n'ife Soludo no after ndị na-alụ ọlụ ọjọọ, ndị na-alụ ọlụ ọjọọ, ndị na-agwọ ajọ ọgwụ, na ọ bụrụ na ndị Igbo ada agwọ ọgwụ, mana na ọgwụ wụ ọgwụ do legally and the omenala accepted na Igbo wo ọ bịara egbu m gbuo onwe ya anọ nke ahụ ka asịrị na ọ bụla ajọ ọgwụ, na ọgwụ na ọgwụ mmadụ ya agwọ n'ụwa ka i wee nweta ego ọ ka i wee dọta ife ọmayụ n'ebe ụlọ nọ dọtuo ihe na ọgwụ ahụ ajọ ọgwụ andị nọ na-eri ife. Mazzi Dibia mechiri ọnụ a na-agwa ya ife niile a, mana ọhụrụ na ọhụ na mmiri enwere n'ebe a efu ya ọ na-aba na-akwụ n'elu, ọ na-aba ọ na-atụ ụga ma no meet go the real oji nkuzi eme ọjị ọhọmbụrụ ya. Mmiri nwewesị na nkịrịka ọgwụ niile unu na-eje agwọ na o nwere repercussion n'ọdụka bọọlụ agbara n'ahụ aja, n'ọdụka bọọlụ agbara n'ahụ aja, that it will return back to you and all return back otie mmọnwụ. So continue na anụ ọgụ kiti because na ị chọrọ ka ijekọta ọnwa i wee gawa. Now o nwere something mmiri enwiro kwuru. Mmiri enwiro sịrị na dibịa na-agwọ ọgwụ is more like onye na practice witchcraft, is more like a witch, is more like hamosu. And na hamosu adebe na ana. Na the moment ọ hamosu metụrụ na ana ana ejide ye. Na the moment hamosu biri ọkpa na ana ana ejide ye. Na ife ahụ iri amosu ka ọwụ na ndị dibịa na-eme ife ahụ mgbe wulugboo wu n'ime ịkpa n'ime oke ọfịa ka fa na-anọ na fa na-anọ ebe mmadụ nọ, mana dibịa na-agwọ otoro nke na-achụ mmiri, nke na-agbakwa ọkpa, nke na-agba afa na-ebi ebe mmadụ bi because na ife niile ahụ enidiri ọgwụ iji wee mee ya. I want you to understand what the real omenana, even the traditional way of worship ndị Igbo a endorse ho ụmụ nonsense alụsị niile ha ji bukọtacha na agbara m ụnụ si ụnụ na trailer ka gọọmenti ya eji wee busisi kịrịkịrị alụsị niile a ụmụ ọkara okorobịa niile a ji bunata na Anambra steeti ya and the other states in the southeast we follow suit. Other states in the southeast we follow suit. Ka m wee malụ okwu alụsị ha niile anyị na-afụ today na Anambra steeti jee na mgbe wurugboo ebiabe ndị nna m ochie. Mama mere ife eze nwanyị, nna my mother lụrụ dibịa, nna mụtalụ nne m ochie lụrụ dibịa, mana iru ebe ahụ because ụdị dibịa ha na-alụ kịta ihe need the field to successfully dọwa ọgwụ ịgwọ ọrụ ndị mmadụ. Ihe need the field kịta okwu abụ ha ezuziri ha
ịbata hang ọgwụ ebenu niile na niile o nwere uru ihe abata dụka họlụ ite ya dụ na ya eru 5,000 one ndị udo na-agụ ite mgbe gboo na dibịa na-eri amoosu maka amoosu ka fa na-eri ife a dibịa na-agwa ajọ ọgwụ that is witchcraft whereby you can successfully draw fusion mmadụ from next 5 years till today mmiri enwere wese ogono that is the fight against the nation, that is the fight against your chi. Kere ife ndị Igbo na-ekpelu chi onye Igbo na-ekpe ekpere ọ na-agodoru chi na-agwụ na ndị otu chi na-agwụ okwe. Yes, but na when you go into ịgwọ ọgwụ it means na ịgagoche ji ya aka mgba na ịgbagochighị nya chọrọ anụ ụzọ na ya agbawo onwe gị n'ọsọ a na-agwụ na ife ụna na-amụta ife ji agwa gị efe ahụ na ijekwara echi niile na ndị saịdị ije gwọ ọgwụ na ma ya eje gwọ na ngụnwa saịdị ije gwọ ọgwụ na ihe eje gwọ mana ị na-agwọ ya debe ahụ n'omenala Igbo ka ị na-eme you are deceiving yourselves. Ịghọtago? Okay, Samuel Hanson Chime, off you go piam. Ịghọtago? Ị na-agwọ ya na-aga piom 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 niile ahụ ị na-epio malụ na ị na-aga ya on your own. You are not representing ndị Igbo in any way. You are not practicing Igbo culture and tradition in any way. Share this video because Metaka share this video. And then if I have the network, Metro Maka share this video. You gotta go. Go when I got. You gotta go. You are not practicing Igbo culture. N'ife kpatara ụmụ okorobịa be anyị ji wee masta na nke ikpeazụ a wee sịgụ na omenala ji kwụsị omenala ji ya ala ese we because of constant appetite of ịgwọ ajọ ọgwụ ịfụ nwata dị 14 years agwaghị ebuti narị isi ịgba aka mmiri enwe ilo challenge dị Mazzi Dibia si ya gosi m onye je na-alụ n'afa agbakọta afa wata oke ite n'afa wata ibobo n'afa wata ụmụ nkịrịka ọgwụ niile a ha na-agwọ n'afa. That Soludo is not after Igbo culture on the Dibia. Now, however, Miriam Wilo raised a concern which I think that if we now begin to reason, we can even choose to reason with Miriam Wilo, which is going to by Governor Ikuna, Anambra State is a Christian state. Now, the truth of the matter is that these guys are so unintelligent that each time they will begin to chase shadow instead of going after the real issues. Now, if you are very intelligent, you will engage the governor constructively on that part where he declared Anambra State a Christian state. But I know that the governor did that because he knows that the religion that is widely practiced here is Christianity. In fact, if you go to every family today, 80% of that family must be Christians, or more than 80% must be Christians. Only little percentage of them can practice ife omenala jikose, ife omenala jigalese. You gotta go onwere ife Franklin Ukulu. Also, my grandfather was a native doctor, but before he died, he told us to desist from Igbo. Now tell me how a small boy like Mazzi Dibia will deceive me. He cannot deceive you, my brother. The same way, Oyesunwu will deceive people like us. He cannot deceive you. You gotta go. Ndo they deceive ụmụ okorobịa ba ya na oke ọchịchọ. You gotta go. Ndị need ọgwụ ahụ to do one, because the truth wona ọgwụ ha na-agwọkwunu 80% of them we for ọjọọ ka ha ji eme, and the ha ma na ife ọjọọ ka ha ji eme. You gotta go. Nke a kịta na-agwa gị ụwụ nke wụ eziokwu ịma
80% of ndị na-agwọ ọgwụ a with ọjọọ ka ha ji eme. Only little percentage of them jizi eme ife dịka ọ bịara egbu mgbu onwe ya na-achụgharị ha ka ha gbuo ha je zọwa onwe ha ịghọtago ịda agwọ ọgwụ ha ji echekwa onwe ha eji echekwa ngwuru eji achụ ọmụmụ na ụmụ ife niile a. Only little percentage of them wụ ndị na-ejezi agwọ ụdị ọgwụ a. Na majority of ọgwụ a na-agwọ kịta wụọ ọgwụ a ga-eji wee nwee ego through dubious means, through kolu means, and they know. That is why eji wee nwee the huge number of ụmụ okolobịa in their 18, 20s, 30s always talking about omenala mana inye ya ọjị ya gọọ ọ ya agọni ọjị, inye ya nzu ya maa ọ ya amani nzu. O nwere otu mkpụrụ ife gbasara omenala be anyị ya agwa ịjụọ ya kele usoro ndị Igbo ji anụ nwaanyị today ọmahọ. Ịjụọ ya kele usoro ndị Nnewi iwu ndị be ha si anụ nwaanyị ọmahọ. Ịjụọ ya ihe lidinu mmadụ kịta jee ije nụta nwaanyị, he doesn't know anything about that. Ịjụọ ya kedu ka esi akwa nwaada, kedu ka esi akwa kedu ife a na-akpọ nwoke n'ala Igbo ọmahọ. Kedu ife cultural things inidiri ime na mmadụ chi ishi. Oh, he doesn't know all these things. Ke title ndị be ha na-eshi. I listen to kelafa ya Shigbo onye dịka Chukwu ọ karago mma ka iji wee si from Enugu. Ịghọtago Enugu ahụ isi na ya ka mma. So jee Enugu ahụ jee gwọwa ọgwụ ahụ ị na-agwọ. Jee gwọwa nkịrịka ọgwụ ahụ ị na-agwọ. We don't need it here in Anambra, so that you know. So jee Enugu ahụ jee gwọwa nkịrịka ọgwụ ahụ ụnụ na-agwọ ndị Ezeagụ. Ezeagụ wụrụ na London town. Ọgwụ niile ahụ ụnụ na-agwọ na Ezeagụ abịa na South East here. Nwa dibịa nọ na Nnewi, you can compare them when you equate them to ụmụ nwa dibịa nọ na Ezeagụ. Ezeagụ wụrụ gụnụ gụnụ na-eme kacha special na Ezeagụ bụ you are from Ezeagụ. Thank God I'm not from Anambra. But majority of ndị Ezeagụ na-abịa Anambra State na-eme business. I'm telling you, is it not business tourism? Ebi Anambra State, ibi Onitsha, ibiri Nnewi, ibi Onitsha, ibiri Nnewi. Mana onye che ịgwọ ọgwụ ọbịa Ezeagụ. Sometimes ụfọdụ n'ime unu adị eche echiche before you talk. Unu adị eche echiche before you talk. You are proud of it, that chigaring that cannot take you to anywhere, that has not even make you to be recognized anywhere. Abia na Nigeria, kelu onye Hausa one mana Ezeagụ, onye Zamfara State one mana Ezeagụ, onye Ekiti State one bụ ebe a na-akpọ Ezeagụ. Majority of people who ebe Ezeagụ ndị bịa gwọrọ ọgwụ dị ya na ana Igbo ahịa. But ị chọọ ịmụ ife a na-eme na Anambra, onye Hausa mana Nnewi nọ, onye Hausa mana Anambra nọ maka ụmụ Ọnịcha, ọnụgo Ọnịcha, ọnụgo Nnewi, onye Yoruba anụgo Ọnịcha, ọnụgo Nnewi, Anambra State, ọnụgo maka Anambra State because na Ọnịcha na Nnewi wu n'ime Anambra State ka ọ dị. Yes, I am asking you. So with ọgwụ niile ahụ ị na-agwọ na Ezeagụ, kelu otu mkpụrụ ife omegolugu na Ezeagụ ahụ isi wee pụta. Respect to ndị Ezeagụ. I want to school this boy or guy idere ife ka o wee mụta ebe a na-eje, ka o wee maa na ebe a na-eje ka egwudo na ọ bụrụ sụkwụ niile a na-eme. Unu machapụta when what Soludo stated in his law, do very clear, it is very clear. It is very clear. No onye na-eme ife dị otu a, no onye na-eme ife dị otu a for the purpose of ife. He knows what he is saying. He knows what he is saying, and you understand what he is saying. Is either you are part of Ndana area, because any sensible human being, any reasonable Dibia, I have heard Natu, the family doctor, talk about Soludo's law. He doesn't fault him anywhere. I have heard Miriam Willow Kalabu, who is a Dibia, talk about Soludo's law. He doesn't fault him anywhere except that part where Soludo declared Anambra State a Christian state.
That is the only place where problem. But every other place consider in this because now those people, man, Soludo did not condemn anything concerning Igbo culture and tradition. If for condemn we feel Arabia, or they say holy yemena, or say how a practice na Dibia shipu, or say how jena go kite. Ni for gwalu ne mudegu ikwi fit aho na alo. Ona wo na government mudege bi brokite, mo mudege bi jeri brokite. Ewe juo owe na n'okite ha agwolo wo ogwu agwolo wo ki wela anata mgbada ego. Are you not aware na government here would go to hand over to EFCC first before they now handle that Dibia? Even that Dibia should be handed to EFCC because he is aiding crime. That is what it is. Reason ko mebe kwasiye ye na nzuzo because na ife niile a na-eme na nzuzo oho na oge nke nna nna anyị ha na onwerokwa ndị gwọrọ ajọ ọgwụ etu unu si agwọ mana ọ na-eme na nzuzo mana ụnụ nwapụ nke ụnụ bupụta ya na ife debe ahụ na culture and tradition gụnụ na practice ụnụ na-eme alụ in broad daylight. Izu ohi dobara na gboo mụọ izu ndochi ohi dobara na gboo mana ife jisi na ife ọnwụ na battle this my generation aka they abuse it wụna ha chọrọ ka alụ wozie omenala alụ dobara gboo mana alụ a na-eme na nzuzo ahụ eme in broad daylight for God's sake. These days mmadụ ya eburu okputụkwa alụ a na-emekpu n'ime ime ọfịa jee mee ka ntị ghara ịnụ n'ilo pụta na-eme n'ihu ndị mmadụ kwụrụ ndị a na justify ya. That is where we have gotten now. That is where we are now. That is where we are now. So ọ bụrụ na mụ onye ụka but na mụ like a pattern mmiri enwilo si wee na practice, why can you not emulate him? Why have you not seen that the battle is not really against our omenala but against ndị ajọ mmadụ nọ n'ime ụlọ and ndị ajọ mmadụ ahụ nọ n'ime ụlọ mastalụ na Facebook na-enyegharị mkpọtụ o nwere ife ụnụ mma. It has been over. O nwere ike njụ ọga ajụjụ kịta olugo 15 years or 10 years ije bụ hezagụ bụ olugo 10 years or 15 years izọpụ ha ọkpa na hezagụ bụ mana iwu onye Igbo akpaghị aka n'ọnụ na-aba mana ịma na-esi ebe ahụ ebu iketara ọgwụ because etu a ka ọ ga-esiwu iruo na side ndị custom na Lagos wee luo ofu ka esi eme ọgwụ ka esi eme oke ite ka esi eme ibopo ka esi eme ọgwụ wee bil ebuje ya obodo oyibo ịgba n'aka iju onwe ọwụzikwo ndị a n'obe ndị ọcha sere ego na nwa onye ọcha mechara ife niile ọ dịzi na o nwere ife o nidiri ekpele for na o nidiri ekpele for anything na o nidiri ekpele for anything eju onwe ọwụzikwo ndị dị otu a ka a na-eniri ọgwụ niile a ọwụzikwo ndị ha etu a ka na o nwere onye gwara osego na ịpụta ife ụnọ ọmama mma machasịa mma mana emeghepụrụ ugwu na ife dọ n'ime ụnọ ịgba n'aka. Ụfọdụ n'ime ha na-ala ahụ wit ife dọka nsị ọ na-esi ebe niile ikpuru a na-amagharị n'ime anwụ flies a na-efegharị n'elu nye na ya ebiri n'ofu ụnọ ọfụ onye lọshuzi na-eje evangelist na-agụ egwu amaghị ọkpa na pọtọpọtọ efu ya ọsọ ha ịtụfụ ya akwa na onye adụkago ngwụnwe isi a na-adụghị mma. Mmadụ a na-ebi wit ife lelele n'ime ụlọ mmadụ a na-ebi wit ife lelele n'ime ụlọ ọgwụ niile ahụ ndị gboo gwọrọ ọgwụ ha ji wee ike ndị gboo gwọrọ ọgwụ ha ji wee ike eje n'agha adọrọ obodo ha n'agha ọgwụ ha ji wee ike ọ bụrụ dị ọgwụ a and ụfọdụ ọgwụ niile ahụ ha gwọrọ umechalụ tọment ya the younger generation gbagotara ụfọdụ wee busisi ọgwụ niile ahụ kwuo na ha achọghịzi because ọgwụ eji mmadụ wee gwọ ịhapụ ya imelụ imesasị ha ọ ya enyegide nsogbu wegide mmadụ o nwere ụdị ajọ ọgwụ ndị gboo gwọkwarụ maka nke agha gwọrọ mgbe agha ji wee gige ọgwụ ahụ jọkwakwara njọ maka ọgwụ niile ahụ ọgwụ eji mmadụ wee gwọ isi mmadụ na ọbara mmadụ na kpuru na ya isi mmadụ na ọbara mmadụ bachara na ya ese n'ọba na aha ya adụ hot. Kedu ife nwoke na omenala ndị a na-enyere mkpọtụ? You cannot see
genuine and real Dibia Olonwe Dibia Muifone that will be against this law, Soludo Melu. You cannot see. If you evangeline or the Megu, in fact, send me account for 20k data. Hell, right away. Right away. Can name Mebudoge. Mebuoge. 91 317, yes, 891 34, yes, 2 4 6 8 10. You will see DK Chukwunonye Ndomo bụ isi ope. Okay. Nne njọs pin oye. Oh, nyaka pin ebe. Thank you very much. Oh, Chukwu gozie. Thank you very much. Nyada ebe 91317899134 ope. Dike Chukwunonye. You see? So, as I was saying, Eyafunata inanu onu ndị ezigbo nwa dibia enwegasịrị na locality. Ịna-afụrị ha na Facebook afọ. Ịna-afụrị ha na Facebook afọ. Asị na dibia nwa dibia aha apụta na Facebook. No, ife omelu uwe ife na-ekwu. You will not see them talking against Ifa Soludo kwuru. You will not see them or hear them talking about Ifa. Okay. 9131789138 9131789138 epinuru nye pin ina anya na comment e ya afu ya ebe m pinuru ye what I go? Yeah? You will not see them or hear them complaining. Manon dojwa jure benine. Let me tell you why Mazzi Dibia jiwe buri ifa nisi. Kamugwa ifo jiwe buri ifa nisi. Kamugwa ifo jiwe buri ifa nisi. Ifo jiwe buri ifa nisi wona. Ogo ọmwa pụtara na Facebook. Dewa ahụ na ọbịara ka ọ fight ya against Christianity. Na ọbịara ka ọ fight ya against nwowu ndị ọcha wowula aye. Na ọbịara ka ome nka na ome nka. He was expecting that na for the long na government are supposed to give attention because no na government will church or if I had to specific never amelu. You will see him celebrating that it is a victory na direction ahonaga. But often na if a government email, it seems like no nde dokafa ka government. Don't forget na Soludo make a reference to church being constantly under attack. That there has been crash of religion in Anambra State. Meaning that na government na monitor Facebook na for. And I want government of Anambra State to set up a committee that will be monitoring the social media space. Because most of this crime if we are not committing most of them are not conceived in the social media space here. So, Soludo will put out a body that will be watching and monitoring the social media space. Eba can prepare for Dubai into this criminality and carry out of social media. Because no one is saying to this committee since a form reason why people do come Mazzi Dibia and Matthias IAGB and caution no far. You are against I'm not talking about a million widow now, no. I'm talking about Mazzi Dibia. You are against Governor Soludo for declaring Anambra State a Christian state. But you have been
the number one campaign of Woka in an Igbo. Is that not an irony of life? Kudos to Miriam Willow, because in his speech he acknowledged that when when they joke an Igbo, when they moment an Igbo, when they Hinduism or Gono na Igbo, that Anambra state government should accommodate all of them because na hanchani ne omu Soludo kahawo. If you know do reasonable woku, you understand. You gotta go. Ne dalo ohubato subo one touch bagam dalo. Thank you very much. If you want Evangeline, thank you very much. I receive God. May God bless you. Thank you very much. I appreciate. Yeah, you see, mana million so nande buaya gab ewopu. In fact, if I actually na according to Guru Nandotua, that in the next 3 years or so, na any church do again. What you wish the Christian fold is what has befallen you. It has not even befallen you fully, and you are crying. Oh no, Joe, no, now you put your house in order. Let me give this prophecy again today. Oh no, Joe, no, now you put your house in order. You are yet to receive the biggest shock, because in the course of investigation and all, they will discover so many things that will even lead to more strict measure taken against you people. So it's better you people put your house in order by yourselves. Fish out those people who are giving bad image to what you are doing. Starting with Mazzi Dibia. He is number one. Fish them out before it becomes too late. Fish them out before it becomes too late. My happiness owner. Igbo to take note of that thing. Asarengo ugboro one ka ejide na ala onye ohi ọwụrụ no oge isisiri akwa na ife onya n'ukwu Bible. Ifuda na onye jere ime ife ọjọọ buru Bible as a protecting something when I jere ime ife ọjọọ. Ifuda na onye jere ibu ọgwụ je buru Bible ka ghara ife ọgwụ obu. Ifuda na onye jere izu ohi buru Bible. If that no onye jere tonto blue Bible. That is question. All these people onye n'ime ha ejideru yipu ya akwa. If ogwu okele ebe niile kelunde na agwa ogwu ahụ onde nwa dibia na agwa ogwu ahụ. Those are area ebe Soludo do interested. Epota bia na egosi onwe, you are showing yourself gosi na ife ahụ Soludo. If you thank you very much. Dalu o, e gotta go kan kene kwa again. Mmadụ n'ime ha ejide n'alụ ọ ghara ịwụ ọgwụ w'ife ha ji wee na-eme ife ọjọọ ahụ ha na-eme. That is the area ebe Soludo do interested na no ife ọjọọ ndị dibịa niile ahụ na-agwọrụ ndị na-eje eme ife ọjọọ ọgwụ na ife eji wezi ndị nwa dibịa bịa register. Come and register. If the government when ike nye aka na regulate ko yawo owulu na ime something ejidegu amalo ni belong to ifa ejenene malo mgbe bịara i register keri ife ideru na ife na-eme na Zambia enyeghị employment permit ga-ekwuo na alụ ọrụ na mine. Ụbọchị gọọmenti ya enwudeghị na shop ebe ị na-eme business, they will go back to document iji wee apply for employment permit. Ewefu na oluwangwa mine for instance we fe employ lego ewejuzie keri ife na-eme na spare parts shop nke aha wụrụ the first iwu idal. Onye ka Soludo ji wee make statement ya ho make it before he made this law. Na nwa dibia owo na ya abịa ese na agwụ malụgo egwa ya agwụ malụgo gwa ya ife na alụ gwa ya ife na agwọ I enye license based on ife ahụ na alụ and ife ahụ na agwọ. O nwere ụdị ya gwa I put owu to test malụ keneli na ị na-emenwukwu that thing ikwulu ewe nye that
certificate. Although difficult. Kelife nwa dibia yeji na revolt against Soludo. Why? Na ọ bụrụ na ihe eme ife ọjọọ agbago m unu onye ọwụna do against ife Soludo kwuru ị na-eme ife ọjọọ ị daghị ezu ohi ị na-atọ ntọ ị daghị atọ ntọ ị na-egbu mmadụ ị na-eme one out of these three things because what Soludo said has absolutely nothing to do with omenala bai. It has absolutely nothing to do with omenala bai. So why are you trying to lakonya na culture, tradition? It cannot work. We are wiser now. He was very clear. He strictly showed the direction. Wind of justice Yenaga. Why are you crying? Are you indirectly giving signal to Soludo that this is me? Why not come straight to me? Because it is me that you are looking for. Emudege bi je gwo kibe. Enene mala ogwu yi je gwo kola ogwu ife owu. Ewe nene sho ogwu ahi je gwo. Ewe si hey na onwu ike do na family gwu. Iwe je gwo ogwu a ka iwe kwụsị onwu ike do na family unu. Ewe si oke mana na ogwu ahụ kwụ best yo mana isi na ogwu na nso ogwu na ogwu ife okay kelu ife eji we gwo ogwu a. Eje me investigation nenecha we fu na ogwu egwolo na pass anụ mmadụ adụghọ na ya asịghị oke okwukwe udorogo you can go ewe jide gị wee sị kelee ife ọgwụ a na-ekwu ewe nene ife ọgwụ a na-ekwu o wee wụ na ife ọgwụ a na-ekwu protection iji eje ohi. It is aiding to commit crime. Amon na ịghọtara ife na-ekwu onwere ife too difficult na ya ọnọdụ ka eme law against ndị na-ele fake ọgwụ like during the time of Dora Akonyere. Ngụnwa na-ele nke ezigbo a na-aba mba. Ngụnwa na-ele nke ezigbo na-aba mba. Kedu ife na-abalụ mba? The law is not meant for you. Ndị emerụ ihe mana ọha ka ha na-achụ. Onweghị iwu owu na-eme n'obodo a ndị emerụ ihe amahụ n'ọha ka ha na-achụ. Kama na ife ha ya emewu na ha ya eji change the narrative ka ha wee nwee ike wee nweta support base ha ya eji wee fight that law na fight against them. So we are wiser now. If Mmiri can speak in that manner, despite the fact that no nwa dibia, nwa dibia na practice. How much more ngonwa na ejebe gwa dibia ja gwọrọgwụ? How much more ngonwa kana agwa ahụ n'afọ enwebo ife ma? Enwebo ife ma. Now ngonwa na-ewezi iwe maka ịmana o nwere ofe ife nna ada against na this Facebook and ndị ọrụ na mma no matter how difficult you may choose not to agree with me, you can't help hearing when I keep overemphasizing on that. I don't like it when people begin to do the exact thing they pretend and hard against. And I don't like it when you begin to cry when the same thing you are promoting and supporting before you. Why do I say this? Mazzi Dibia so na group of people nde okaga analere na Igbo without respecting the fact that na this religion will nde or religion fa and no can will nde actually continue in that line. Now Soludo openly declare go Anambra State a Christian state. Can you tell me what you are? Okay, let's say that Soludo has spoken from the aspect of where he's standing. And if you have that power he has, all the way power, Soludo way today, you will change the narrative. So, on what ground when you know that what he did
who exactly, in fact, he did not even say na any other traditional religion. He only said that Anambra State is a Christian state. But if you are in his shoe, you will declare Christianity non-partisan in Anambra State. Nobody. You will tell all churches to relocate from Anambra State. You will give all churches ultimatum to relocate from Anambra State. And that is why now, when that law was made, a lot of them was too blind, covered with emotion, too sentimental, that they did not know that in that law, that even churches was included. But the reason Patalo age way overemphasize on Ndi Dibia no how na law jaw may lead to some of these crimes and I commit. Afubuhumwa onyo here jidere. O lead the police to church. Si no church ya na ekpere ekpere. Afubuhum onye na ato mmadu ejidere. O lead the police to church. Si no church ya na ekpere ekpere. Only dear to a church. Ijekwa na azu church ya. Ya fukwa. Alusi adobala eba. Iji we go say no to ife kanaga. So what church just need is regulation, because now if you go out in the pastor ahụ na patronize ko nya ahụ na patronize wele emekwa ife a na-eme ha na adakwa n'iwu. Ịghọtana iwu nke ha dọkwa subject to Madibia, because no Madibia nyelu ha ọgwụ ahụ ha ji arụ ife a ha na-alụ. So ọ ekpobe ndị ụsa ekpobe ndị akpịrị n'otu ejide gị ewụrụ pastor o wee wụrụ n'ihi na egwu ndị mmadụ wayo. Under the same law and act, you will still go and answer for your crime. So keri ife Mazzi Dibia na-ebegharịrị akwa akpagharị na Facebook etimkpu who is going to speak for ndị ọdịnala and ndị omenala? If there is nobody that is going to speak for us during the next election, we are going to elect Oneduka Ishonodo. Unu belong to the minority. Accept it, or you will keep battling with it. Ejowa. So let us continue. Mwejo osego ndị mmadụ one na-eme ife ọjọọ ka ejide n'alụ atụ onye ọwa ịga asị jee gosi m onye na-emerụ gị ife iji eje ife ọkpọrọgo kpojego na chọọchị. That is the reason kpatara gọọmenti ji wee lay more emphasis on Ndị Dibia, because na achọpụtana na most of this alụ a na-eme, even ndị niile na-alụ ọrụ akwụkwọ ejighị nga alụ na, yes, ejighị nga alụ na, ma n'ihi mana n'ọha ncha niile ewu ndị rekruturu onwe ha into omenala na-afịọ. Even media lucky head ọgbasa ọhụrụ na ọnụ ọgbasa ọhụrụ it no concern you. Bebe akwa ha bewe akwa. Yes, anyị na-aya ego online. Ịghọtago, anyị na-aya ego online. Onye nye m ego online anarụ nye ego kenesie ya ike na ebe your Mazzi Dibia account ya na-aba online steady every day. Ọsị hụ na ọ chọrọ igo Starlink, ọsịghị na moto ya emebigo,
ọsọ na moto ya emebigo ọsọ na ọ chọrọ iseti podcast room ka ọ bụrụ redio ifa Matthias wee everyday ka akaụntụ ya na-aba online ọ gwa ha na ọ chọrọ ime nka ọ gwa ha na ọ na-eme nka name them all of them we are even the people that dey ekwu ego it is only people who want to give us voluntarily anyị analụ because na ya agbaji m aka na m anyị analụ sikwenye ahụ na 1000 ka mmadụ chọrọ inye m ihe mma analụ ya onye ahụ sie thank you very much ị chọrọ na ebe akwa ibe akwa is allowed ibe akwa is allowed ịghọtago is allowed nwanne so ọ bụrụ na ịfụ fa na ha na-aba ijeru na comment section wee fụ na ife ndị a na-edefend wee gwọ ọgwụ and not omenala oke ngwa isi ọzọ n'ala Igbo ọgwụ ka a na-agwọ like from the first process of isi ọzọ wee ruo to the last procedure of isi ọzọ ọgwụ ka a na-agwọ ebe a isi igwe sef n'ala Igbo ọgwụ ka a na-agwọ were isi igwe. Those are traditional and cultural practice anyị eji wee prepare onye ahụ ka anyị eji wee prepare onye ahụ ịghọtago before onye a na-ebe akwa continue ibe akwa ka m dịrị itinye ife a na onye gwara m weta akaụntụ nọmba etigo ego ọ chọrọ itinye so ka m wepụ ya m na-ebezina akwa na mmadụ gwara m sendịarị akaụntụ nọmba nke otiri m ego nwee pesti akaụntụ nọmba m ka m wepụ ya so sit down and listen to ife anyị na-ekwu maka ife anyị na-ekwu eberivu niile dịrị ya ka anyị ghara iso okwu ya ka anyị ghara iso okwu ịghọtago so gwa m ije m nwaanyị n'ala Igbo all the cultural practice and requirement needed for ịnụ nwaanyị from ime ego to the last kelu nke ịgwọ ọgwụ dụ na ikwu ozu n'ala Igbo maka ndị ụka nwere onye na-eje ụka ndị ụka bịa ka chọọ ụka na ozu ndị obodo abịazie nọrụzie kwazie ozu according to the tradition and culture of their people. Nnewi nwe ka ha si akwa onwe n'ebe anyị jere akwamozu na Enugu steeti anyị kwadowekwa onwe one of our sister di nwụrụ anyị wee jee akwamozu na Enugu steeti ebe edodo ife a na Enugu onye edodo ife a dubem bee sister Chinwe ha na Enugu steeti woo kere afọ ebe a ya be ha na Enugu steeti onye ebe ka ha wụ mmụọ n'ebe a yawu bọsị anyị jere akwamozu na Enugu be Chinwe ha chetara ebe anyị jere ife a mgbe ha kwado dị Chinwe iso oje ọhụnachi mba ọhụnachi ọ n'ebe a aka m ala ike oke aka m ala ike icheta ebe anyị jee n'Enugu steeti ife a o wee ruo oge anyị aba akwamozu anyị wee chọkwa ka anyị buru mmanya etu ahụ ndị anyị si eje na akwamozu na Nnewi a anyị wee bịa gwa anyị mba na ka esi eme ịghọtago na ka esi eme Ekene Ambrose is but all vigilantes in Anambra State are using sham juju. So which native doctor is fortifying them? Ofu okwu ka go na Soludo na-ekwu. Na afọ ụmụ ọgwụ ahụ na ya ajụghị keru reason eji wee gwọ ọgwụ a. O wee wụrụ na agwọrụ ọgwụ a ka i wee jee ohi. E wee malụ na that native doctor na-akwado crime. O wee wụrụ na agwọrụ ọgwụ a ka i wee shekwawa obodo. I said I made a reference with na ọnwụ ike do na family unu wee je gwọ ọgwụ na unu ebelieve n'ije ụka unu ebelieve n'ụka o wee wụrụ na unu believe n'ọgwụ traditional ife unu wee je prepare chọọ ọdọ ọgwụ unu ya adọwa bụ unu ka o wee gbochie ọnwụ ike dobe unu nwoke polisi ya akpọ. That is what you believe in. So ịgwọ ọgwụ enyelu ndị security na ịgwọ ọgwụ enyelu ndị nche with the same thing with different reasons. So reason nke Soludo adọrọ against ịgwọ ọgwụ ife Soludo dị against ịgwọ ọgwụ
ojo for the purpose of committing crime. Let it be clear. The Igbo state here is stated, and I said, Igbo to aid crime. Oh, ifokulu. So, afumi ife na agbakasela arụ. Arụ obodo ahụ wee wụrụ na ọ bụrụ etu anyị si eje akwamozu na Nnewi a. Ejego m so many. Yes, thank you. So now I understand. It's not that na these guys ha ghọtara ya. But n'ife ha na-agbakasịrị ahụ na ụdị ọgwụ ahụ Soludo na-ege maka ọnya na-enye ego. Nyawu ife na-enye ego. Ụdị ọgwụ ahụ Soludo na the against wo ụdị ọgwụ ahụ ka ha nwa na-agwọ because ọnya na-enye ego. Igwe oke ite bi onye na-eme yahoo gọọmenti jide you will go in for it. Ọ bụrụ ndị yahoo na-enyefe ego ha na-eri. Ọ kwọrọ ụmụ nkịrịka ọgwụ ọjọọ ha na-agwọ for the purpose of ime ife ọjọọ wife na-eweta nnukwu ego. That is why you see them, all of them, then if ụmụ okorobịa because na ụmụ okorobịa wụ ụdị nkịrịka ọgwụ ahụ ife ha na-agwọ gasị. That is why they are all against it. Do you think that no will let's say na neme yahoo keda na agwokite? Do you think that I will honestly support Ifa Soludo na-ekwu? I cannot support it because now man na Ifa ahụ kwuru n'okwu directly aiming at me. You go? No m ka ọ na-aim at. So for the sake of what I do, I will not support it. But o nwere ndị mma na Ife ha na-eme adọrọ mma. The only problem anyị nwere in this generation na okwu waja awụ ịchọ ka alụ wuru omenala. Ime alụ ka ọ wuru omenala. Kedu ife nji ekwu okwu ime alụ ka ọ wuru omenala? Ụbọchị wuru gboo o nwere ndị nna nna anyị ha ndị nna anyị ha ndị buchara wayo ha na-ebute ata. Ịghọtago? Ndị buchara waya Emperor John King. I don't expect you to understand what I am saying. It's not that you don't understand what I am saying, but you are caught deep in what I am saying. Nnọrọ ebe a na-ekwu okwu na-ekwu na izu ohi adịghị mma. Ife ọsọkwuru omume kwuwe hia onye ohi enwe conscience. Anyị ekweta nata na ife na-ekwu eziokwu. He will always try to justify himself with another thief elsewhere. O chefuo na enwere ike jide thief ahụ elsewhere mụọ ya ọkụ jide nyanwa wuru mma pepe isi. That is one thing ha aghọtakere. Mana o nwere ife dị iche na onye na-eme ife ọjọọ mana ife ọ na-eme ewu ife ọjọọ, but you are not proud of what you are doing. You can't see such people arguing this thing and argue ebe. Like mmadụ pụtara na sị na ọ na-atụ akwụkwọ na ọ na-atụ akwụkwọ for the sake of nna ka ọ tụọ ya na ife isi ike dụrụ ya na ọ tụọ ya ka ọ tụta ego ka ọ kwụsị ya no mana ife ọ na-eme adụghọ mma. O nwere conscience. Mana ọkwa ifuru ndị adụgolu notorious in that thing fa na-eme. Ife ọsọkwuru ugwu mete we come against you and after you. Nwanne onye ohi nwere conscience nwere room for repentance. Yes, if you bụ onye gburu mmadụ ajụọ ya o nwere regret, o si na o nwere regret, no na regret ya, no mere out of anger. No onye ya ajụ o sịgo no regret or anything like this same last guy ejide the last time. O sịgo no regret anything, not the proud of ifo men. Onye ahụ enweghị conscience. Ịghọtago? Na onye na-eme ife ọjọọ nwere conscience nwere ike isizie na nwere reason kpatalụ o ji wee na-eme that thing. The moment you solve that reason o ji eme that thing, there is a lot of chances no nwere ike ịkwụsị that thing. Mana nsogbu anyị nwere in this generation nwụ na institutionalize zi alụ abaghariziri akwụ na afa baa ya runs na-emezie openly nwezie ma app ebe ihe eje iburu achawo, and the majority of those people are na-ebu ndị nọ school or in the name of na nwa m nọ school or register onwe na one online app ana modernize zi alụ. These are things people na-eme na how victims of circumstance ha balo into it
without knowing, then ha na struggle zika hapụta or no balone intentionally, but not like her, not like you way for doing that, but no na-eme for something. Ụfọdụ nwere ike ọwụrụ ka o wee gaa school, which may not even be justified, which is not justified anyway, but at least you could see no na-eme ka o wee gaa school. O nwere ike Chineke meri amara ọ gacha ha school pụta ọkwụsị ya. But ife a na-afụzi kịta ahụ ebe mmadụ ya emuru anya na-abụ ntu a na-eme ife ọjọọ do proud na na-achọsọ ụzọ onye ji wee justify ife ahụ na-eme. Ife dị njọ agiu na nwuti mmadụ onye na-atụ akwụkwọ nsie na inwela idea na-etu a isi egwu onye ọcha wayo na onye ọcha nwere ike wụ na olere ife niile were enye ka o wee kwụọ ụgwọ igwe wayo ọ na-ewute onye ọcha ahụ. Ụfọdụ n'ime ha nwụrụ poison gbuo onwe ha, ụfọdụ n'ime ha hangiri onwe ha, ụfọdụ n'ime ha depression gburu ha. Ngwa wee jide that money wee sie onye Naijiria wee bịa gwugara gị ego iwe bawa iwe na-akwụ n'elu ọnọlụ for over how long na justify him na-achọ ka o justify alụm ma makwa anya abalị o muru ma makwa afụfụ ụtalụ. Yes, ịghọtago. Such kind of people are notorious for my liking. They are too notorious because who feel na ije gburu onye ọzọ wayo right here, but na ya abịa gburu ya. Ife awụ mmadụ na ife ọ na-eme adụghọ mma mana udo ihe onweghị ife like chalụ ka mmadụ na-eme ife adụghọ mma nwee conscience mara na ife ọ na-eme adụghọ mma. That is the beginning that na there will be need and chance for repentance na ọ opportunity e call. You see? So, as a Mazzi Dibia and onye omenala ewu, are you not going to be happy that na Soludo soro inyere ụnụ aka wee clean your house and put it in order? As ezigbote nwa afọ Igbo ewu ma ife omenala Igbo standard for agbagongo jee na-enecha chishi nwa afọ daalụ jee na-enecha some of our cultural practice. Jee gwa m nke o nwere ọgwụ etiri na ye, jee gwa m nke nwere ọgwụ etiri na eji ọgwụ eme. Then you can agree or you will agree with mmiri enwere ọkara hapụ na teaching ye and ụfọdụ ife ọ na-egwu na onye na-agwọ ọgwụ out of decision ye for reasons best known to you ka iji agwọ ọgwụ mana gọọmenti sịrị gị gwọwa ọgwụ ahụ mana na ịgwọ nke ịgwọrụ for the purpose of a commit a crime, we will come after you. Can you tell me why some people will come to tell us that na Soludo do against ndị na-eme omenala? Soludo or the against mmadụ ime nwa dibia we decide ya to register them. Soludo or the onwe church adịghị registered. Let me even put it that way. Onwe church adịghị registered. Ọkwa nwere mgbe ebidodo debate na church si ebido ịkwụ tithe, ya ebido ịkwụ tax. Ọkwa nwere mgbe debate bụ na church si ebido ịkwụ tax. So tell me, ana m ajụ ajụjụ. Soludo ọ chọrọ ịkwụsị ndị dibia na Anambra steeti wee sị ha bịa ka gọọmenti regista ha? Are you not aware that na ndị nwa dibia idu regista dị ebido during the time of Soludo? Na ife ọ na-agwazi unu kịta ahụ, come and register ka anyị mmalụ need to register ka ọ ya wuo nwe crime e commit, we will come after you because na anyị nwe certificate unu ekwu ịlụọ nke certificate ya ahụ, we will come after you. Ọnọdụ ka a medical doctor register no a gynecologist ịnọkọtakwazi jekwazi ịgba ọkpụkpụ ịmarụgodo na na the first iwu because na ife gọọmenti maghị as doctor ụmụ nwaanyị ịghọtago keruzi ife ị na-eme n'ebe ijere ịgba ọkpụkpụ. Ọnwụ na onwekwa need na ịgbawa n'ọkpụkpụ ịbịakwa update kwa your CV with the government. That is exactly what the government is doing. So tell me why these guys should be crying.
They felt that now this message Hana a preach Yarimbo Mazzi Dibia. Now Soludo go Christians upper hand. That is why their ego we feel touched and they are crying up and down, trying to renew their egos again. They don't have any choice, Ekene Ambrose, than to understand that what Soludo did is for the best of me and you. And they know that it is for the best of me and you. But their ego, due to this crash of religion anyway, so they were not expecting this, but they expect this. The other go, I believe when Soludo just choke only Christians upper hand. So meaning no take his side. You know that kind of thing. That is the area Mazzi Dibia Siabia. Apart from Idakwa Chokwa ko protect your side there, because no man no support to the okite. Onya nyem dem mad wrong teaching. Agogo mun dem madona. 80% of if that guy in a apart from what is obvious in Kemona Roma, wukwa se hidden in okutupo English Joronjo. Yeah, good afternoon here, my brother. Otoka asina mama ifenne. Neko yesi we nolo n'anya ndị okenye n'anya ndị ihi n'ọbaye sigu n'oke ite omenala Igbo. N'oke ite omenala Igbo. Ebe mana a lot of people meet golu mma gwalum n'oke ite abụrụ omenala Igbo. N'oke ite wa ajọ ọgwụ ndị ba ije bute. Million we say na ịchụ aja, because ịchụ aja do na Bible. Ịchụ aja do so many places. Ndị ba na achụ aja. Na ife Soludo the against ịchụ aja wo iji ye na pollute mmiri, water pollution. Eche ịchụ aja. Ije na mmiri na ehupu. Ije na mmiri da adọ. Edebezi na ọnụ mmiri. Je side during those days mgbe anyị na-echu amiyi. A na-abịa achụ aja n'ama iyi mana ya fu littered everywhere, because na ha na-eje side ebe mmiri ahụ si ehupu na odebe mmiri ahụ ehurie wee pụọ. Mana these days ha bịazie na nkọ mmiri ha dochisicha n'ọnụ ama iyi, dochisicha ọnụ nne nkịsị na ebe niile na-achụ aja. Ebe na ọnụ mmiri ọwụzie mmiri ndị mmadụ na-eje echuru ma ọ mmiri ndị mmadụ na-egwu jee na mmiri na-ehu ka ọ ya wụ. Even swimming pool a ifla a na-egwu egwu today, swimming pool na-eme ọ na-agba ọ na-apụ ka o wee na-adọcha. So ije side ebe mmiri si ehupu ije chụọ aja. Those days anyị ma side ebe a na-eji achụ aja n'ama iyi, mana kịta anyị bata n'ama iyi adụchichara anya n'ebe niile. Ọ sị that guy tụchara ụga, and ndị niile na-ege ya ma na ọ na-atụ ụga, but they are people one or two ife ọjọọ nwere ife ọjọọ ha na-eme ha chọrọ ịkọva. They are too notorious and they are too strong-hearted in Ifoja Haneme that they are willing to conceal it and make it, institutionalize it. Kawe mo biko biweneme. Iche na hama ho. Onwere ike ma ho nkanko bụ onye adọba n'imu na nze. Gona abịa bịa ka akọ ife ajụ wed. Okporo ife ahụ dọba n'imu na ko na defend. Ko na deceive onwe ka ọ dụkọ omenala ka ọ na-eme, because na go na those days ya wee echi ijebe nwa dibịa owere ọnụ ụtụtụ ma ime abalị jee kịta a na-ejizi efe eje ọ dọrọzi ka ife ịpụtara iju onye wọsịghị nna na ojeju ese ma ọ na ojebe nke a, so emego ya ọwụ normal, so because na emego ya ejefu normal ị na-apụtazi ife onye je kechihu ka ọ narị apụta ihe n'ezi ya anya na ife omere uwe ife ọjọọ ọ na onwere ife ọjọọ, because to you you believe na omenala ka a na-eme. Omenala ka a na-eme, obodo ọgwụ ka a na-agwọ, ife ọsọrọ ndị ụwa ha mere, a na-agụ ya iche na egwuregwu ka a na-eme, iche na ife a na-egwu egwuregwu. Agwa na ọ bụrụ ozi omenala ka a na-eme n'ọgwụzi ka a na-agwọ. Onye ọ na-achọsiri fast ụfọdụ eje Ijabode jebute ọgwụ ndị Yoruba bunata nke ha sokwu n'omenala Igbo. Ọgwụ ijebute na Ijabode sokwu n'omenala Igbo. Ọgwụ ijebute na Niger. My brother Ibe Valentine, ụfọdụ n'ime ha adọghọ ogolebulu, ụfọdụ n'ime ha bụ ife ha na-eme, ha nọ ọdụ ka onye ohi
jeru school ndị ohi. Yes, ha na ọdụ ka onye ohi jeru school ndị ohi. Chichi Nwafọ, they don't want to hear the truth. Kere ụmụazị, okay, on a normal, kedu ife nwa 14 years, nwa 18 years ka na-achụ na ọ chọrọ ịchụta ego. During those days, oge nke isi na school pụta, ịpụtara na boy. Gụnụ, aka na-enye gụnụ kịta nke 14 years chọrọ ka ọfụgụ na iburu Mercedes gbafee, ọ dị ka ọnya wụlụ na ọgbawa na that Mercedes agbawa. Ewelie tikọya ụmụazị high jump. Ụmụazị na-akwụgharị from Agụlụzi Igbo to Enugu Ezike, from Enugu Ezike to Anam, from Anam to Arụndị Izuọgụ, na ha na-eji achị ebe ha ya agwọ ọgwụ. Ọ ya-eji achị ebe ọ ya agwọ ọgwụ maka ọgwụ ka ibe eto gwọgidoro wee wuru kretus ibe tụta. Ọgwụ ka chikasị m gwọgidoro wee wu chikasị na ngwazi nsị iji wee gwọwa ọgwụ a ịnadugo ke so ejiri m gị ije gwọ ọgwụ but ebe mụ na ụnọ anụ ya ekwe ka i wee ghọtakwa ife na-ekwu because eji ụgwọ nke ije gwọ ọgwụ eji ngide gwọ okide mana ebe mụ na agụ na a na-enwe loggerhead na-ewe ịda asị m n'omenala ka ọwụ ọ bụla omenala ka ọwụ. That is a decision. It's more like you decide izu ohi, mụ nwee decide izu ohi ọ niile ezu ohi na-agba ama nza azịza na ama na-agba eza azịza na ohi na-ezu. That does not make both of us na ife anyị na-eme ewe ife dị mma. That is the truth. So take it as a personal responsibility. Don't try to generalize it. Don't try to justify it. That is where you are bringing me in. Otherwise, it may be because if only in a man or Obosia Yejitegu. Obosia Yejitegu. Or how many are you out of here? Ezugo, haven't you unblocked Guru yet? Can see have a time. I have blocked one Guru. On our boss, on our page. I unblock Gongulu. Mana na agbazi ọsọ na page m. Egwa 89 new journal. So he will rather prefer to sit and listen than either enye that kind of comment on enye na-eso okwu. And I like that. I like that. Yeah? Oh my like Nwachukwu Prestige. Okwe no ka ngwarogo. Na Mazzi Dibia, a native doctor na practice. So do you think he will not do anything possible to promote business here? But it is a simple question. My brother, Kaisaya, do you think that he will not try to do anything possible that will promote his business? Because never goes here. So if any floor na apagale akwugari ebe niile, we just to open up those channels of business here. Can the mmadụ wee malụ na dibia na ogudetua. He is promoting his business. What do you want him to do? Ị chọrọ ka ọ chụfụsịa ndị mmadụ ka ọ kwụrụ agụ kpagharịba. Uchenna Oheri, thank you very much. Ị chọrọ ka ọ chụfụsịa client ka ọ kwụrụ agụ kpagharịba. Yes. Mana mmiri enwe iro ife dị iche n'ebe ha na mmiri enwe iro na ụna. Mmiri enwe iro will tell you the truth. Mmiri enwe iro so na dibịa mfụrụ na-ekwu eziokwu. Mmiri enwe iro ya gwarụ nke wee eziokwu ọpụ nọọ dibịa. Ịchọ mmiri enwe iro chọọ si ndị mmadụ nọ na-agwa oke ite ọkwa ego ka ọ ya enwe na ọgwọwe. Ọkwa ego ka ọ ya enwe na ọgwọwe. Ọkwọrị ha yes onwe karịa ego etu a o si wee nwee ego. Ọwụ na ego nwere kịta nọ na 50%, onwe ego 90%, 40 eni ọ na-akọtụ banye ịgwa ndị mmadụ na oke ite na ụmụ ife ahụ ahụ ezigbo ọgwụ gochọba aja na aja wee ife ya wee na-achụ ụzọ ga na-emepe. Ana m ajụ ya ajụjụ. Somebody anọrụ na-akwado ụmụazị baye a na-ebu ọdọ ọgwụ ya erigbo ịkpa ha aka n'ọnụ na oke ite na-ewu mmadụ. Ha sịghị na ọha ewu mmadụ na oke ite nke m ahụ ewu mmadụ. Mmiri enwe ilo nọ na program ya wee confirm na oke ite na-ewu mmadụ.
na owuho taa wee chi owuho nne owo nna owuho nna owo nwa owuho nwa o render ụmụ useless because no you shifted nature, you went against the law of nature. So repercussion here. No, chi gosiri akunne ụfọdụ n'ime ha ya emeye. Chi gosiri akunne sịrị it's high time the church leaders, especially the bishops, priests, pastors, devote some minutes every Sunday to preach against these uncultured devilish practices in Igbo land. In Igbo land, slow connection especially Okite, they cannot do that. The only thing how you may is they pick a fight against each other. If how you make a child, if they pick a fight against each other. Na bonwe hamba, na no so nwe hog, na ko nwe hono, na so nde na emete na nda ha emete among them. Also now we had prepared for. Mana agwa ha chelu ofu ụbọchị anyị ekpo ndị ụsa ekpo ndị akpịrị n'otu. O wee dee na program o melu ka ngosi gị ife o delu na program o melu ka i wee melu this young guy ebere oni isigharị ọnwụ ọpụnọfụlụ na ụgbọ a na-ekpu ụgbọ a na-ekpudo ya nkata a na-ekpudo ya ọka na-esigharị ọnwụ. Ọ fụrụ na nkata a na-ekpudo ya ọ maka na-esigharị ọnwụ. So also who will protect the interest of genuine ordinary practitioners in Anambra State? If the father of Anambra State, His Excellency Governor Charles Chukwuma Soludo, maintains his position that he is no longer a father to ordinary practitioners, then we will be forced to look for another father to adopt us, comfort the gubernatorial election. So, in the law Soludo Meguru, can you tell me where Soludo has stood up against the real ordinary people? Now, all those things, laws Soludo Meguru, is it against the practice of the real ordinary people? That is the question. And the answer is no. And the answer is no. Then I have one question for you. Who are Ndi Igbo before Christianity? If you can answer this question, then I will drop every of my research and qualifications and worship you in person. Now, Igbo Kite and the Igbo Ibubo and the Igbo nonsense Ogunina Anagwo is not who Ndi Igbo were before Ndoka Webia. So if at all you want to restore your factory setting, go back to who Igbo people are. Yes, that is not whom you are. Every research about Omenana and the culture of the Nanabai has proven that all these things Soludo Meliwu against are not part of Ordinana, Omenana, Ejirimalu Ndi Igbo. Get it right. So why is he trying to instigate or in the name of Omenana? Why is he trying to instigate them against Governor Soludo? Who is he speaking for? Is he representing the Ndo Jobo? No, Ordinana. Or they representing Ndezibo? Because Ndezibo are panicky because they know that they are not part of what the governor is fighting for, fighting against. You gotta go. So, who is he speaking for? On behalf of who is he speaking for? You gotta go. My battery na change and I will end it here. Abanita ayakwa mopua isi. Ebunu ya funde kwatoro. Agwa mono na light and darkness enwe make up because light will definitely overshine darkness or less known now by her yet. You think we are not being heard. You think it's by some of you celebrating mediocrity and then you got power and then you got no.
osi anyị ga na-ede ka mmiri, and yet our voices must be heard. Our voices must be heard because na okwu ọma enweghị ụsa and uji nwayọ nwayọ wele ede. Daalụ Nwachukwu Prestige ọsịhodu dere ọ sịrị onye nwa dibịa bịa wolu certificate ka gọọmenti nye certificate ka ị nọrụzie ka gọọmenti wee tinye anya na regret ife unu na-eme. Or say who is going to speak against the real Ọdịnala people? Who is against the real Ọdịnala people? Why are they trying so hard? Can I change the message of the governor? Babe. Hello, babe. Hello? Why are they trying by all means to change the message and the direction of message our able governor? Why? Why? I will leave it here until we come back in the evening or in the night, rather. Isugo, can I